Hello everybody. Let us see a problem on input tax credit. Ms. Rituparna, a registered dealer in Mandya, submits the following information for the month of November 2019. The name of the supplier is Ms. Rituparna and the location of the supplier is Mandya. It means Karnataka. Details of purchases and other expenses excluding GST. So they have given the details of purchases and other expenses excluding GST. So you have to remember one thing. No transaction should include GST while computing transaction value. Transaction value calculate ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ transaction ಅಲ್ಲಿ GST include ಆಗಿರಬಾರ್ದು. Raw material A purchased from Tamil Nadu, rate of GST at 28% for rupees 10 lakhs. So here already it is given there, that is excluding GST. So no transaction includes GST. ಯಾವುದೇ transaction GST include ಆಗಲ್ಲ. Straight away to the outer column 10 lakh. Raw material B purchased from Mangalore, rate of GST at 18%, 20 lakh. Once again 20 lakh to the outer column. Raw material C purchased from USA for rupees 22 lakh 6,000, which includes BCD at 10%, rate of IGST at 12%. Raw material C purchased from USA. See, when goods are imported to India, USA ಇಂದ import ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. On imports, basic customs duty is levied. So you have to see whether the transaction includes basic customs duty. Yes, it includes basic customs duty. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. And regarding the transaction, that is regarding the import transaction should include BCD, basic customs duty include ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. GST should be excluded and IGST exclude ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So it is already given excluding GST ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಹಾಗಾಗಿ it is proper, includes BCD and excluding GST. So straight away to the outer column 22 lakh 6,000. Raw material D purchased from a dealer of Mysore who opted for composition scheme for rupees 5 lakh, rate of GST at 5%. Raw material D is also purchased, the value is 5 lakh, straight away to the outer column 5 lakh. Raw material E purchased from SCZ in Bangalore for 10 lakh. Once again you have to consider this 10 lakh rupees. Services received from a registered dealer of Dharwad for rupees 1 lakh. Rate of GST applicable is at 18%. Okay. Service received from a registered dealer of Dharwad. Dharwad in a registered dealer in the Rituparna has received the services. So it is nothing like when ಈಗ ಹೇಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಇವನ್ ದಿಸ್ 1 lakh rupees has to be added while computing the transaction value. Raw materials purchased from local market means Karnataka, GST at 5% for rupees 50,000. Once again you have to consider this 50,000 and remember it is already given Roman number 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡರ್ Roman number 1 all these transactions are appearing. So it means that ಈ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ GST include ಆಗಿಲ್ಲ, GST has been excluded. Next, subsidy received from NGO which was directly related to the price of the goods. So subsidy received from NGO forms part of transaction value. Penalty levied by Mr. Ramu for delayed payment 302 rupees. So penalty levied. So how we are going to consider the penalty levied? So you will consider the purchases, you will add all the expenses to it, you will get the cost of production, add profit add ಮಾಡಿ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. for that you have to add the penalty levied. Subsidy received from central government, straight away here only you can come to know subsidy received from central government, so it is exempt from GST. Additional incentives paid to the employees of sales department forms part of transaction value. Warranty charges is to be added. Manufacturing expenses is to be added. Storage, transportation cost and insurance is to be added. Profit margin of a manufacturer is 14% on the selling price. Profit margin is given there. So what you are supposed to do with the profit margin? It is 14% on selling price ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 14 divided by 100 ಆಗಿರುತ್ತೆ, but here it is given as 14% on selling price. So how we are going to calculate the profit margin? So simple. Cost of production ಬರುತ್ತೆ, purchases ಗೆ ಎಲ್ಲ expenses add ಮಾಡ್ತೀರಾ, you will get a total. It is called as cost of production. Add profit margin. So how you are going to what's the percentage of profit margin? 14% on selling price ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 14 minus 100 you do. So how much you are going to get? 86. So it will be 14 divided by 86. The reason is simple. Selling price ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಇದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 14 divided by 100. But when it is given on selling price, what you are supposed to do is from the given percentage you deduct 100. Percentage ಅಂದ್ರೆ 100. So you deduct 100 from 100. From 100 you deduct the given percentage. So 100 minus 14. So it will be 86. So 14 divided by
86. In that way you are supposed to, that will be the profit margin. Details of sales for GST at 18%. So on sales GST applicable is 18%. ಈ ಯಾರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ, ವೆದರ್ the goods are sold to a single buyer, ಒಬ್ನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10% of the total cost of finished goods to a dealer at Punjab. 10% ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ಡೀಲರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಬಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 lakh ಇಂಟು 10%, ಅಂದರೆ 1 lakh ಪಂಜಾಬ್ ಡೀಲರ್ಗೆ. 15% ಆಫ್ goods sold to an unregistered dealer at ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 15%. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 15% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 1,50,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೀಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30% ಆಫ್ goods sold to USA ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25% ಆಫ್ goods sold to a unit of EOU. So when goods are sold to export oriented unit, so what type of supply it is, whether it is ಅದನ್ನ ಆ ಸೇಲ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್, ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್, ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. EOUಗೆ ಅಥವಾ SEZ, FTZ, EHTP ಅಥವಾ STPಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಪ್ಲೈನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಎ ಡೀಲರ್ ಎಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಹೂ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಅವ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಯಾನೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. 10% plus 15 it becomes 25. 25 plus 30% it will be 55%. 55 plus 25%, so 55, 60, 80% ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಟು ಪಂಜಾಬ್ ಡೀಲರ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೀಲರ್, USAಗೆ ಮತ್ತು EOUಗೆ. ಟೋಟಲ್ 80% ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೋಲ್ಡ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಮೀನ್ಸ್ 100 ಅಲ್ಲಿ 80% ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 20%. 20% is sold to Andhra Pradesh dealer. In this way we are supposed to work out the problem.